What is workability? The definition of this workability changes from case to case. So it is a little bit difficult to give a standard definition. Workability is defined as the ease with which a concrete can be compacted 100% having regard to mode of compaction and place of deposition. So what do you mean by that? And the most important among all these is compaction. A concrete has to get compacted properly. I mean, the air should be completely removed. The entrapped air should be completely removed out from the concrete. So if you are able to remove all the air, then it is called 100% compacted. In order to compact the concrete, in order to remove the air, we go with hand compaction or machine vibration, right? So by any means we try to compact. So how easy are you able to do it? How easily you are able to do this compaction defines the workability. If you are able to compact a concrete easily, it is called as more workable. Okay, so easily compacted. If a concrete is easily compacted, it can be called as high workable concrete. And if it is difficult to compact, what we call this low workability concretes. Okay, but the definition actually changes with situation, as I told you, with the case. Okay, so that is why we cannot give a standard definition that works out for all the case. Okay, so there is another definition also for this workability, that is the ease with which you can mix the concrete, you can transport the concrete, compact the concrete ఈజ్ నోన్ యాజ్ వర్కబిలిటీ. ఎంత సులువుగా మనం కాంక్రీట్ని మిక్స్ చేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి దాన్ని ప్లేస్ చేసి కాంపాక్ట్ చేయగలుగుతున్నాం అన్న దాన్ని బట్టి మనం వర్కబిలిటీ చెప్తాం. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రతిదీ కూడా మీరు చాలా తక్కువగా పెద్దగా ఎఫెక్ట్ పెట్టకుండానే మీరు చేయగలిగితే, ఈజీగా కాంపాక్ట్ చేయగలిగితే, కాంక్రీట్ని సులువుగా ప్లేస్ చేయగలిగితే సరైన విధంగా మనం అండ్ సెగ్రిగేషన్ బ్లీడింగ్ లాంటివి ఏమీ జరగకుండా చక్కగా మనం వాడుకోగలిగితే దాన్ని హై వర్కబుల్ కాంక్రీట్ అంటాము. Okay, I will take an example and try to explain you more clearly how this definition is going to change from case to case. Okay, so generally for a concrete, these are the four things that you see. So the concrete, we want a concrete to be having less segregation ఉండేటట్టుగా మనం ఒక కాంక్రీట్ని కోరుకుంటాము. అండ్ దాని యొక్క హోమోజినిటీ పోకుండా ఉండేటట్టుగా మనం చూసుకుంటాము. ఎప్పుడు కూడా హోమోజినిటీ అంటే వితౌట్ సపరేషన్ ఆఫ్ ది ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆఫ్ కాంక్రీట్. అండ్ చాలా తక్కువ ఎఫెక్ట్తోనే కాంక్రీట్ని కాంపాక్ట్ చేయాలనుకుంటాము. అండ్ ఆ పైన ఏదైతే ఫినిషింగ్ ఇస్తున్నామో మనం 7th స్టెప్, కాంక్రీట్కి ఏదైతే ఫినిషింగ్ ఇస్తామో అది మనకు కావాల్సిన ఫినిషింగ్ ఇవ్వాలి. సో ఖచ్చితంగా ఒక కాంక్రీట్కి, ఒక వర్కబుల్ కాంక్రీట్కి ఈ 4 కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఓకే, ఇన్ ఎడిషన్ టు దట్ రిమైనింగ్ థింగ్స్ డిపెండ్. ఓకే, రిమైనింగ్ థింగ్స్ కూడా మనం చూస్తాం కేస్ టు కేస్. ఓకే, సో నౌ లెట్ మీ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. See, there is a weight here, something like 10 kg, and there is a man and there is a child. Okay, of course, child, man. So the child tried to lift this 10 kg of weight. So what happens is he felt it very heavy. He is not even able to move it. Okay, push it a little bit also. So what he said is 10 kg is too much. It is very high. Okay, it is a very big weight. So I told this man to lift this bag and put it in this place. Yes, this man went there and he picked that 10 kg of weight with his hand, single hand, and he transported it to this particular place. So now I asked the man, how do you feel? He said 10 kg is not much. Okay, I can do more than this. Okay, so what is the difference?
The weight is same, but the people who are handling the concrete is different. Handling the weight is different, right? So in the similar way, so generally we have flat slabs, horizontal slabs. This is how slab look like. Slab, మీ ఇంటి మీద ఉన్న roof. And we have inclined roofs also. Okay, for architectural purpose, we go with these inclined roofs. Of course, it going to cost you a little bit high if you want such kind of roof. Okay, so this is inclined roof. So if I wanted to construct this inclined roof or this horizontal roof, I need concrete. But see here, the ease how the workability is defined, the ease with which you can use that concrete, ఎంత సులువుగా కాంక్రీట్ని నీ అవసరం కోసం నువ్వు వాడుకోగలుగుతున్నావు. సో దట్ ఈస్ వర్కబిలిటీ. సో నౌ ఐ హ్యావ్ ఎ కాంక్రీట్ whose water by cement ratio is 0.5. Okay, hand compaction. Hand compaction I'm doing. So I used this concrete. Of course, as you can see, water by cement ratio 0.5 is high. So I placed this concrete here and I have used hand compaction to compact the concrete to remove the air. Okay, what happens if I decrease the water content to something like 0.3? Okay, the person who is trying to compact this by hand will not be able to remove completely the air and cannot completely compact the concrete. So see here, if the concrete is 0.3 water by cement ratio and he is using hand compaction, the person is not able to completely compact. So he will say that if the water by cement ratio is 0.3, it is లో వర్కబుల్, సరిగ్గా కాంపాక్ట్ చేయలేకపోతున్నాడు. బట్ ఇఫ్ ది వాటర్ బై సిమెంట్ రేషియో ఈస్ 0.5, ఇట్ ఈస్ హై వర్కబుల్. దిస్ ఈస్ హౌ దిస్ పర్సన్ ఈస్ డిఫైనింగ్ ది కాంక్రీట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్. బట్ ఇఫ్ యూ కమ్ టు దిస్ inclined roof, so we have concrete over here. So the concrete is should be placed on this particular inclined roof. So if you see, in this case, you must be able to place the concrete and compact it properly. But here, as you can see, as this is inclined, there is a natural tendency of this concrete coming down, towards down. Okay, కిందకి ఫ్లో అయిపోతుంది కాంక్రీట్. బట్ if water by cement ratio is 0.5, this person is going to say low workability, because if 0.5 is the water by cement ratio, water is high, therefore concrete tries to flow. సో వాడు చేయాలనుకున్న పని వాడు చేయలేడు, వాడు ప్లేస్ చేయలేడు, సరిగ్గా కాంపాక్ట్ చేయలేడు, సరిగ్గా స్ట్రక్చర్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయలేడు ఇఫ్ యూ గో ఫర్ హైయర్ వాటర్ బై సిమెంట్ రేషియో. కాబట్టి ఈవెన్ ద వాటర్ బై సిమెంట్ రేషియో 0.5, ఇట్ ఈస్ లో వర్కబిలిటీ. And if the water by cement ratio is something like 0.3, yes, వాటర్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఫ్లూయిడిటీ తక్కువ ఉంటుంది, therefore concrete is going to be there where it is placed. So he will say that this is high workability concrete if water by cement is 0.3. So compare this case 1 and case 2. In case 1, if the water by cement ratio is 0.5, it is called as high workable concrete. And here if 0.5, it is said as low workability. So this is why the definition of workability changes from case to case. It depends on the ease with which you are able to use the concrete. ఎంత సులువుగా ఎంత ఈజీగా నువ్వు కాంక్రీట్ని వాడుకోగలుగుతున్నావు అని దాన్ని బట్టి మనం వర్కబిలిటీని డిఫైన్ చేస్తాము. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇట్. సో వెన్ యూ కాల్ అ కాంక్రీట్ యాజ్ వర్కబుల్, ది టైప్ ఆఫ్ వర్క్, ఎట్లాంటి వర్క్ మీరు వాడుకుంటున్నారు, అండ్ వాట్ ఈస్ ది థిక్నెస్ ఆఫ్ ది సెక్షన్స్. ఓకే, మీరు కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్న మెంబర్స్ ఏంటి, ఎట్లాంటి బీమా, కాలమా, స్లాబ్, దాని థిక్నెస్, డైమెన్షన్స్ ఏంటి, అండ్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ రైన్ఫోర్స్మెంట్, ఎట్లాంటి రైన్ఫోర్స్మెంట్ పెడుతున్నారు, ఎంత డెన్స్గా ఉంది, ఎంత ఎక్కువ పెడుతున్నారు రైన్ఫోర్స్మెంట్, దాని స్పేసింగ్ ఏంటి, అండ్ మోడ్ ఆఫ్ కాంపాక్షన్, ఎట్లా మీరు హ్యాండ్ వైబ్రేషన్తోనో లేకపోతే మిషన్తో అయితే ఎట్లా,
వైబ్రేషన్తో అయితే ఎట్లాంటి ఎక్విప్మెంట్ వైబ్రేటింగ్ ఎక్విప్మెంట్ వాడుతున్నారు, దీస్ ఆల్ థింగ్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ది definition of workability, the degree of workability. Of course, it is little bit difficult also to measure the workability, of course, but we have some methods to do that. We are going to see the experimental procedure. How do you measure the workability of a concrete?